Welcome back to Monoglossia's A2 Bulgarian course. Just a little bit left, so let's stay focused and let's smash this. No? Sounds too motivational, but keep it. In the next exercise, you should be very negative. You should give negative answers to all questions. You good with that? Easy. Okay. Ще отиде ли на концерт? Ще отидеш ли на концерт до вечеря? До вечера? Не, няма да отида. Вие ще бъдете ли вкъщи след обед? Не, няма да бъдем. Тя ще направи ли палачинки? Не, няма да направи. Те ще дойдат ли тази вечер? Не, няма да дойдат. Вие ще се върнете ли преди 5 часа? Не, няма да се върнем. So, in the future, we have the positive form, ще, and the negative form, няма да. I will not. We have a special form for that. Now, you should transform the sentences following the model. Всяка неделя ядем риба, до вечера ще ядем спагети, снощи ядохме паржоли. So you get the present, the future and the past. Всяка сутрин той купува вестници. Утре той ще купи списания. Снощи той купи книга. Всяко лято отивам на море. Следващото лято ще отида на планина. Миналото лято отидох на екскурзия. Всяка сутрин излизаш за работа рано. Утре ще излезеш по-късно. Вчера излезе много късно. Обикновено децата си лягат преди 10. До вечера ще се легнат в 10. Снощи си легнаха след 11. Добре. Now we have a dialogue again between Laura and her mom. Do you want to be Laura or her mom? How about Laura? Alright, I'll be her mom. Ало, добро утро, мамо. Здравей, Лора, добре дошли. Добре, че ми се обаждаш. Притесних се за вас. Не се притеснявай, добре сме. Исках да ти се обадя снощи, но се върнахме много късно. Как е Адриан? Кажи му, че го чакам да дойде на гости. Добре, ще му кажа. И аз искам да те видя. Купила съм ти подарък. Благодаря ти много, но нямаше нужда. Чакам ви с нетърпение. Обичам ви много. И ние ще обичаме. И ние? И ние те обичаме. Добре, let's translate. Ало, добро утро, мамо. Hello, good morning, mom. Здравей, Лора, добре дошли. Hi, Laura, you welcome home. Yeah. Добре, че ми се обаждаш. I'm glad you called. Притесних се за вас. I was worried about you. Не се притеснявай, добре сме. Don't worry about us, we're fine. Исках да ти се обадя снощи, но се върнахме много късно. We wanted to call you. I wanted to call you yesterday evening. Last night. But what was it? Но се върнахме много късно. But we came home really quite late. Как е Адриан?
How is Adrian? Кажи му, че го чакам да дойде на гости. Tell him we're waiting for him to come. Аз го чакам. I'm waiting for him to come as a guest. To come visit. Yeah, to come visit. Добре, ще му кажа. Okay, I'll tell him. И аз искам да те видя. And I want to see you as well. Купила съм ти подарък. I bought you a present. Благодаря ти много, но нямаше нужда. Thank you, but there was no need. Чакам ви с нетърпение. I'm waiting for you with no patience. Обичам ви много. I love you we love you very much. И ние те обичаме. And we love you very much too. Alright, and this is a review of the pronouns where you had to underline any pronouns you encounter. Please read them. Sure. Mi, vas, ti, mu, go, mu, as, ti, vi, nie, te. Alright, so we have a mixture of direct and indirect pronouns, and we're going to look at this in a little bit more detail. For instance, добре, че ми се обаждаш. This is actually an indirect object. Обаждаш се на мен. It's not like in English, call me, where it's a direct object. Притесних се за вас. That's an indirect object too, I think, after a preposition. Кажи му, again, this is an indirect object pronoun. Кажи на него, кажи му, че го чакам. This is a direct object pronoun. I'm waiting for him. Why do all of them just happen to be the other way around in English? It's insane. Waiting for him rather than waiting him. Yeah, that's just how it goes, I guess. How it goes. Yeah, it shouldn't always be trying to translate. That doesn't make sense. And then there's a couple of reflexive verbs. Притесних се. We didn't underline those in order not to make it too confusing, but притесних се, притеснявам се is a reflexive verb. So the reflexive pronoun, it's always se, no matter the person. I think there was one more. Но се върнахме, връщам се, also reflexive, to come back. Добре, че ми се обаждаш, обаждам се, reflective, to call. Okay, so let's see all possible pronouns. So you got the personal pronouns, direct object pronouns, indirect object pronouns, and full object pronouns. Sure. Row by row. Alright. So, as, me, mi, men, ti, te, ti, теб, той, го, му, него, тя, я, и, нея, то, го, му, него, ние, ни, нас, вие, ви, вас, те, ги, им, тях. Тях. Можеш ли да дадеш няколко примера? Can you give a couple of examples with... Am I in the right place? Yeah. Yeah. Аз викам я. Аз я. Я викам. Я викам. Добре. Я викам. Ме. Ти ме викаш. Добре. Има и други глаголи, освен викам. Не. Добре. Ни. Ни. As an indirect object pronoun, okay? Don't know if it works. Try. Този човек ни купях куче. Ни купи куче. Ни купи куче. He bought a dog for us. That's very kind. Okay, yeah, I love that. I would love someone to buy me a dog. Okay, good. Right. You passed. Right. Yeah. Now you should underline the correct pronoun from two options. Sure. So, кажи ми какво искаш да пиеш.
Обади му се тази вечер. Изпрати ми документите. Чакай ги пред киното. Ела с мен на концерт. Напиши имейл. Дай им ключа. Добре. There's something I noticed here. I don't think it was meant to be part of it, but all are imperatives. However, just if you change the intonation, well, the accent, the stress, the second and third ones, you will get something else, right? Обади му се тази вечер, call him tonight, but обади му се тази вечер, you or he, she called him tonight, past tense, right? Обади се, call, обади се, you, he, she, it, called. Same thing with 3. Изпрати ми документите. Send me the documents, but изпрати ми документите. You, he, she, it sent me the documents. Right? Can you, I know for French speakers it can be tricky. Can you say обади, обади? Обади, обади. Изпрати, изпрати. Изпрати, изпрати. Great. Can you show your socks? Pokemon. Okay, so we'll continue next time. Bye bye. It's a ghost. Oh, okay. Bye. Bye.